नमस्कार आणि येवकार तुमकां प्रुडंट मिडियाच्या आयच्या विधानसभे काळातल्या खाशेल्या आमच्या ह्या ब्रेक अवराक आदल्या दिसाची एक चर्चा जी आम्ही घेतात दुसरी दिसाक चर्चेक ब्रेक अवराक आणि आयच्या ब्रेक अवर आम्ही घेतात काल जाल्ले ल्हानशी चर्चा पूण तरीकय फाटली वर्स 2 वर्सांचो इश्यू गाजता खास करून वर्सभर जो इश्यू गाजलो आणि दोन सरकारांनी दोन पॉलिसी केल्यो आणि ताची पॉलिसी आता लागू जाल्ली आसा तो मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनाचो इश्यू. पूण मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शनाच्या इश्यू बरोबर सरकारान केल्या ती पॉलिसी बरोबर काय चूक आणि कितें आणि पयलीं कोणी केल्ली आतां केल्या ती आनी कितें ह्या सगळ्या गजालींचेर भरपूर चर्चा जाल्ली आसा. ती चर्चा आमी करचे नात. आमी करतले ती चर्चा आसा आता एमओआय पॉलिसी जाल्ली आसा ती फायनल जातली ही मागीर सरकारान सांगला ती गजाल वेगळी. पूण जी जाल्या त्या संदर्भांतल्यान मुखार कितें मुखारलो सीन कसो आसतलो ह्या संदर्भांतल्यान ही चर्चा. आनी ती चर्चा करपा खातीर आमचे कडेन हांगा दोन मानेस्त आसात. तातूंतले पयले मानेस्त आसात ते म्हणजे जे आर्च डायसेसन बोर्ड ऑफ एज्युकेशन आसा तातूंत भितर डायसेसन सोसायटी येता आनी बाकीची चर्चीची स्कुलां येतात. त्या आर्च डायसेसन बोर्ड ऑफ एज्युकेशनाचे व्हायस प्रेसिडेंट त्याच बरोबर गोवा हेडमास्टर्स असोसिएशनाचे व्हायस प्रेसिडेंट आणि त्याच बरोबर पणजेचे जे फामाद स्कूल आसा डॉन बॉस्को हायस्कूल त्या हायस्कुलाचे प्रिन्सिपल फादर डॉमिनिक सावियो फेर्नांडीस. आणि दुसरे आमचे बरोबर आसात तितलेच नामनेचे एक शिक्षण तज्ञ जे हाजे पयलीं सरकारी कॉलेजीचे प्रिन्सिपल आशिल्ले, लॉ कॉलेजीचे प्रिन्सिपल आशिल्ले, मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूटाचे प्रिन्सिपल आशिल्ले, गोवा स्टेट इलेक्शन कमिशनरी आशिल्ले आणि आज एक कॉलमनिस्टूय आसात ते प्रभाकर टिमले. तुमकां दोगांकय आमच्या स्टुडिओ भितर येवकार. फादर आमी तुमचे कडल्यान सुरवात करया. ही जी एमओआय पॉलिसी जाली शेवटी मागीर सगळ्यांनी कोणी ताचें स्वागतय केल्लें आसा तुमी केल्लें आसतलें. ह्या पॉलिसी नंतर आतां जें कितें मागताले त्या हातूंतल्यान सगळें चेंज जातलें आनी सगळें जाग्यार पडटलें आनी हाजे नंतर भुरग्यांची इंग्लीश परफेक्ट जातली. हाजे नंतर भुरगे भायर वचून जॉब घेवपा खातीर तितले कॉन्फिडंट जातले. ह्या दृश्टींतल्यान ही गजाल फायद्याक पडटली अशें तुमकां दिसता. कितें दिसता तुमकां? I think this is the beginning of changes in Goa, changes also in our education system, changes in our students. For 20 long years, the old policy existed, and people came on the street, and they felt it was not working out, and their children were falling behind. And now I think the government's in the right step. People are happy. At least when I met my PTA, I think we got a big applaud for this lovely. You can see this policy which have gone ahead. I think we all are very serious about taking our children to the next level. Books. We have trained our teachers during holidays. This ongoing training is continuing practically weekends. We have got special teachers who are coming to train. And I think it's going a long way to really help our children to learn better English. I think the foundation is going to be strong now when they come to 5th standard. And all of us are positive about it. तुमकां कितें दिसता? म्हाका दिसता कितें जाण तूं की प्रायमरी स्टेजीर शिक्षण क्षेत्रांत कांयच बदल जालो ना अशें म्हाका दिसता. फकत जालो तो कितें की पयलीं जी 127 इश्कोलां ती म्हणटाली आमी कोंकणी माध्यमांतल्यान प्रायमरी शिक्षण दितात आनी तांकां ग्रँट मेळटाले. आतां सरकारा ताणें सांगलां की आमी प्रायमरी शिक्षण 127 इश्कोलांक सांगलां आमी प्रायमरी शिक्षण इंग्लीश माध्यमांतल्यान दितात आनी तरी पूण आमकां ग्रांट मेळपा जाय म्हूण. सो जी चेंज पळय जाल्या की त्या इश्कोलांक आतां अनुदान मेळटा सरकारी इंग्लिशेन पसून केलें जाल्यार. पूण जो शिक्षण क्षेत्रांचो बदल पळय जावपा जाय एट प्रायमरी स्टेजीर तो कांय जालो ना. म्हणटकर तशी पोस्ट एमओआय आनी प्री एमओआय चेंज कितें जालें म्हणल्यार की इंग्लीश मिडियम 127 इश्कोलांक ग्रँट मेळटात. हीच एक चेंज जाल्या. दुसरें दोनी पार्टी पळय आसात म्हणजे काँग्रेस पार्टी पयलीं आशिल्ली आनी आतां बीजेपी आसा. दोनी पार्टींनी क्लियरली सांगलां की सरकाराची एक प्राथमीक स्टेजीचेर एमओआय पॉलिसी म्हणटी कांय ना म्हणून. कित्याक आमी म्हणजे एमओआय पॉलिसीची कांय ना. फक्त फरक इतलोच काँग्रेसीन म्हणिल्लें की फ्रिडम ऑफ चॉयस आनीक आमी खंयच्याय भाशेक आमी अनुदान दितले. बीजेपी कितें म्हणटा आमी इंग्लिशे अनुदान दिलां मुखावेल्यान इंग्लिशे शाळेक अनुदान दिवपा नात कळ्ळें. आनी फक्त इतलोच फरक काँग्रेस आनी बीजेपी भितर. बीजेपी अजुनूय घट्ट धरून आसा आनी बोवाळ करता की प्राथमीक स्तराचेर म्हणल्यार एक प्रादेशीक भाशा नाल्यार एक मदर टंग हो एक मानिल्लो सिद्धांत असो म्हण आमी मानतात. इतलोच फरक काँग्रेस आनी बीजेपी भितर. पूण आनी व्हडलोसो कांय फरकच दिसना. I think
people have won this particular, you can say, a battle, or maybe their kind of perception. And there's a lot of changes. This is just the beginning. Let us not evaluate it as if 5 years and 10 years have passed. We are talking about after 20 years, people have said that the policy has failed, and they have gone back to English. So give this project some more time, and I'm sure things will fall in line. And I'm sure with this 127 schools, you'll see more and more increasing. Right now, things are at a status quo. But I think this 127 schools are going to really prove to the people, definitely the change is going to be for good. Definitely we love our language, our Konkani is still there with us. We all speak Konkani, we all teach in Konkani, there's that language is there. Whether it is Konkani or the Marathi, whether whatever language, we love our languages. If you see to go on the internet, if the content of the internet substance if it is this much, any other second language is practically less than half. So much of edge our children get into English. And we have seen that Konkani, which was in the medium, the children who came in 5th standard, many of them limped right up to 10th standard. They have not seen the light of day in a college, in a higher education. संदेश, I think now the education may go higher. फादर पळय म्हणटा न्ही, हांव खंयच्यो भाशेचो फॅनेटीक न्ही, आनी हांव अशें मानना की कोंकणी तर प्रायमरी स्टेजीर तर घाली, अशें हांव मानून धरना की भुरग्याचो फुडार बरो जातलो म्हूण. आनी त्याच स्पिरिटान हांव सांगता, इंग्लीश घाली, गुजराती घाली, हिंदी घाली प्रायमरी स्तराचेर, ताका लागून भुरग्याचो फुडार पडझळीत जातलो अशें हांव मानना. जे चेंज जावपा जाय ती शिक्षण पद्दती चेंज जावपा जाय. कशें आमी शिकयतात, कितें आमी शिकयतात, भाशा कशी शिकयतात, बाकीचे विशय कशे शिकयतात, शिक्षणांतल्यान भुरग्यांची विचार करपाची शक्ती वाडटा काय ना, शिक्षण हे आनंदायी गोश्ट भुरग्यांक जाता काय ना, शिक्षणांतल्यान भुरग्यांक म्हळ्यार शिक्षण स्ट्रेस फ्री शिक्षण आनी शिक्षण मुक्त शिक्षण, शिक्षणांतल्यान भुरग्यांक चड फ्रिडम मेळटा जाय तसो विचार करपाक. बट ही इज सेइंग दॅट देर वॉज अ स्ट्रेस ऑल दीस टायम बिकॉज कोंकणींतल्यान इंग्लिशी शिफ्ट जाताले आनी मागीर त्या स्ट्रेसा भितरूच जाताले आनी मागीर 10th पर्यंत तांकां पास जावप कठीण जातालें. दॅट इज वॉट ही इज सेइंग. जशें आमी जर तर पास्ट हिस्ट्री तर पळयली, पास्ट हिस्ट्री गोंयचीच न्ही, खंयच्याय देशाची, आनी इवन इन इंडिया हितू पास्ट हिस्ट्री पळयली, सिद्धांत कितें आसा की प्रायमरी शिक्षण म्हणटा तें आवय भाशेंतल्यान जावपा जाय. हो सिद्धांत कित्याक, तांकां फुडाराक कमकुवत जावची म्हण न्ही, ह्या भुरगीं वीक जावची म्हण न्ही, ह्या भुरगीं स्ट्रॉंग जावची म्हणून हो सिद्धांत. आनी खंयची भाशा खंयच्याय लेवलाचेर शिकपाक कांयच कठीण नासता. आतां पसून भुरगे म्हळ्यार ग्रॅज्युएट जाल्ले पसून भुरगे फ्रेंच शिकतात आनी बरे फ्रेंच उलयतात आनी फ्रांसा वतात. हांव ताचेर वचना. जर तर आमी नोकरेक कॉम्पिटिटीव जावपा जाय, नाल्यार जगाचेर तर कॉम्पिटिटीव जावपा जाय, आमची प्रायमरी शिक्षणांतल्यान भुरग्यांची विचार करपाची, स्वता विचार करपाची, स्वता एनालायज करपाची ही शक्ती वाडपा जाय. So I'll tell you about इट हॅज नथिंग टू डू विथ लँग्वेज. the statistic right now which Yeah, is yeah, prevalent. yeah, yeah. See, around 22,000 children begin school in the Yeah, primary yeah, section, yeah. standard first. Yeah. You see the tensioner student that appear 10th standard, Yeah. about 14,000. So how many have dropped out? About Correct, 32%. correct, 32% have dropped out. Correct. After taking the exams, you have seen the results. 10,000 children have passed. Again, 4,000 have dropped out. That's another 17 or 18%. So over 50% have dropped out by 10th standard. Now I'm not saying with English things are going to improve. It's going to be better. Correct. I'm not saying give us time. Father, just for this, yeah. from 61 to 91, Yeah. basically there was no medium of instruction policy. Yeah. And including your church schools, diocesan schools, many schools were running in English medium. Correct? Even diocesan schools were in English medium. The SSC results that time were something between 50 to 65%. Okay. Now if you see that in last 20 years, SSC's result is somewhere between 70 to 75%, sometimes 80% also. Why such a big difference? If you are saying that if you are taking SSC result as the base for these things, then English चलताली तेन्ना 65च्या वयर पर्सेंटेजा वयर रिजल्ट केन्नाच गेलो ना. But last 20 years the percentage of English SSC students have definitely increased. So how do you make this? What is your this thing about? There could be various factors responsible for this. You can't say language is a kind of barrier. Correct. That's what I'm not saying. talking about. I'm just saying because Yeah. you gave that example of No, SSC. I'm just saying. I'm I'd a like to see fanatic after of- 20 years Yeah. what has happened. I'm a fanatic of education, not of language. But you he is a fanatic of education. Yeah, पण आम्ही कितें आसा, आमी हांगा लँग्वेज हाका केंद्रबिंदू करतात की लँग्वेज अमक्या लँग्वेज इंग्लिशीन लँग्वेजींतल्यान शिक्षण प्रायमरी स्तराचेर दिलें भुरगीं व्हड जातले म्हणटा आमी.
आमकां खबर ना की नोकरी आनी प्रायमरी शिक्षण आनी खंयचे माध्यमांतल्यान दिता हाका कांय संबंदच नासता. कित्याक नोकरेक कसले तरेची मनीस जाय, पयली नोकरी तयार जावपाक जाय, कळ्ळें. म्हळ्यार दी डिपेंड्स ऑन द मार्केट. आनी नोकरी तयार जाल्या पासून ती कसली मनीस वतात, जांकां स्किल्स आसात, जांकां कौशल्य आसा, कौशल्य आनी स्किल्स, कळ्ळें, कला आसा, ती टॅक्निकल स्कील, कॉम्प्युटर स्कील, म्हणल्यार संपर्क साधपाची स्कील, मागीर तुगेले लिडरशीप स्कील, काम म्हणजे हाव टू डू जॉब्स, हे स्कील जाय. आनी शिक्षणांतल्यान एक मनीस एक जाणटो जाता, जाणकार जाता. शिक्षण म्हणल्यार कितें, मनशाक जाणटो करप. जाणटो म्हणल्यार इन द सेन्स जाणकार करप. Means converting a child into an adult. हय. And it has less relation with the language. नाजाल्यार तसले आमी कितें म्हणटले की इंग्लीश जाणटेच जगाचेर राज्य करतात. सो हांव लँग्वेजीचेर वचना. आमची मेन प्रॉब्लेम गोंयाक इज बरी इश्कॉल नात. So exactly, that is why grants are not related to languages. Any grants, government grants are not related to languages. It's related to the instructions of whatever medium you take. Point कितें father, if you want growth of the child. RT very clearly says chapter 2, article number 8, which is free and compulsory education. Correct. They don't talk about language. So there's no, only just because it is this language you get funds. Correct. Any language provided as child studies. Correct. Our act will tell you number 6. Tell you medium instructions in the primary section should be in a mother tongue. If otherwise, parents want something otherwise, then they give in writing. Father, I am not arguing for mother tongue because the issue is over. Yeah, that's over. Issue at least in Goa is over. गोंयचो सरकार म्हणटा, So what I'm saying, गोंयचो give us सरकार time. म्हणटा Give these 127 schools time. आमचे कडेन मदर टंग म्हळ्यार प्रायमरी भाशे शिक्षण मदर टंगां जावचें अशें म्हणून आमचे कडेन पॉलिसीज ना, सरकारच म्हणटा. आनी आमी मानून घेतात कित्याक गोंयकारांक जाय म्हणून सरकारान केलें न्ही. सो आय एम नॉट ऑन लँग्वेज एट ऑल. My problem, sir, is I have no choice of a good school in Goa. So challenge is that. Challenge is to have good schools. बरी इश्कॉल नात. नो, माय क्वेश्चन इज दॅट आता ही इंग्लिश मिडियम जाली, तुम्ही इंग्लिश मिडियम केली, आता भुरग्यांची इंग्लिश सुदारतली? म्हाका दिसता. कशी सुदारतली? बिकॉज what is it? Does medium decide the language skill? That is my question. Does medium decide the language skill? Not a question of language skill, but a child gets to talk and pick up the vocabulary and the expression right from very young age. He begins to understand it. You know, when it comes to 5th standard Konkani medium, Correct. a child doesn't know to read. Having just one subject English, they couldn't cope up. Even the maths, the different letters in Konkani and letters in English is quite, some of the letters are quite opposites. Father, So it has affected, but give us time. People have gone for this, they have asked for this change. It's people's choice now. Tomorrow let them evaluate and see after 20 years or after 10 years to see where it has led them. Definitely they know English gives them a job. And therefore you see the reason many people from Goa moved out. Does English give a job? तेच पॉयंट मुगेलो. खंयची भाशा तुका नोकरी दिना हो आमी एक समज करून घेतला. तुगेले कौशल्य आनी कला आनी स्किल जी पळय मेळ्ळ्यात तुका ती तुका नोकरी दिता. Is it the language skill that gives a job? That is my question. One of the factors. No, is it one of the most important factors? It's not language, it's communication skill. आणि कॉम्युनिकेशन म्हणजे ते खंयच्या भाशेन करपा जाता. जो पर्यंत तूं कॉम्युनिकेट करपाक शकना तो पर्यंत तूं जॉबाक सक्सेसफूल जायना आनी आयुश्याकय सक्सेसफूल जायना. इट इज द संपर्क साधपाचें साधन. तें तूं खंयच्याय भाशेन कर, तें अमके भाशेन करपाक जाय म्हणना. हें म्हजें मत. आतां हांव हे दॅट इज वाय आय एम सेइंग पोस्ट MOI आनी प्री MOI सिट्युएशना बद्दल कितें जाला, बदल कांयच जालो ना.